اللي احنا شفناها وبنختبرها. But لكن Greber, he said, there was an earthquake. That was because of the earthquake, the dead body came out of the tomb, but remained dead. جريبر قال انه حصلت هزة ارضية مش بسبب القيامة، لكن حصلت هزة ارضية and they remained dead. والاشخاص بقيوا ميتين. And people passing by in the cemetery, they went into the city, but that's not the same. وكانوا الناس مرئين جنب المقبرة وراحوا على المدينة، فمش الأموات اللي قاموا وراحوا على المدينة. So they deny the resurrection. فعمليا انتقاد حرفي أو رفض حرفي للقيامة. And I can tell you, among the 1,000 Bibles that I have in my home, this is بآلاف الألف ترجمة اللي موجودة في بيتي. This is only in the translation of Kohannes Greber and only in the translation of the Jehovah's Witness, and this is the proof they copied on him. وبس في ترجمة جريبر وترجمة شهود يهوه إنه القصة هيك إنه ما صار قيامة، صار هزة أرضية. Another verse, John chapter 1 verse 1. تعرفوا هذا العدد في يوحنا 1 الآية الأولى. And the word was God. في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. So I have put here the Jehovah's Witness translation here of 2004. هذه الترجمة تبعت شهود يهوه اللي في الأزرق، واحدة من 2004 and the translation of 2017 وواحدة من 2017. And you see in 2004 they wrote a God. في الترجمة تبعت 2004 بقول وكان الكلمة إلها مش الله. But in the translation of 2017, they changed it a little bit because too many people reproached to them. في 2017 عاودوا غيروه لأنه كثير ناس صارت تنتقدهم. And to support the translation, this verse, they quoted Greber. They quoted him. وفي ترجمتهم لهذه الآية أخذوا بالضبط ترجمة جريبر. فهو كان just فالفكرة a God يعني إله مش الله. تشوفوا بالإنجليزي واضح was God, the word was God الكلمة كان الله. وفي ترجمتهم the word was a God الكلمة كان إله يعني مش الله. With a small letter also, small capital. مع small يعني حرف صغير. They always want to make Jesus small. هم دائما بيحاولوا يصغروا في يسوع. They are not Christian. هم ليس مسيحيين. And because so many Jehovah's Witnesses themselves, they wrote to the Watchtower Society in New York and they say, why are you quoting Greber? He is a Spiritist. وكثير من شهود يهوه بكتبوا للبرج تبعهم مجلة البرج تبعهم وبقولوا لهم ليش عم تقتبسوا جريبر؟ جريبر كان شخص منقاد من الشيطان. So in 1985 the Watchtower Society decided, okay, from now on we are going to stop quoting Greber. وبعد 1985 قرروا مجلة البرج انه من اليوم راح نوقف نقتبس اي شيء عن هذا الشخص جريبر. But their translation is still false. لكن الترجمة ما زالت موجودة. For example, Hebrew capital 1 verse 8. عبرانيين 1:8. It's speaking about Jesus. بيحكي عن يسوع. The Son. الابن. And the Son is called God. Oh God. بقول عن الابن كرسيك يا الله. And the Jehovah's Witnesses, they change it. وشهود يهوه غيروا العدد. Because they are like Muslims. They don't want to hear that Jesus is God. هم مثل المسلمين ما بدهم يسمعوا انه يسوع هو الله. So they say God is your throne. بقولوا
الله عرشك إلى أبد الآبدين. which is a blasphemy. خدعة. Because if God is your throne, the Son is going to sit on the Father, to put his back on the Father. God is not a throne. كأنه بيقولوا إنه الله هو العرش ويسوع راح يجلس على الله. And this Hebrew chapter 1 verses, this is a quotation of the Psalm 45. Hebrew. This is a quotation of Psalm 45. هذا يعني هذا العدد هو اقتباس من مزمور 45. And in this psalm we see exactly the same as in Hebrew. وفي المزمور بنلاقي the Son is called O God. المزمور العهد الجديد اقتبس نفس المزمور عن الابن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور. وهم غيروها. Can you reverse please? ولكن بشأن الابن الله عرشك إلى أبد الآبدين. يعني بطلت تحكي عن الابن. This is also a verse which they copied on the Spiritist translation. فهذا كمان واحد من الأعداد اللي اقتبسوه من هذه الترجمة الشيطانية. Now we know that in the last days people will be influenced by doctrines of demon. بقول انه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم خاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم. And the Jehovah Witness, they tell me that I am eating at the table of demonic. They tell me that I am eating at the table of demons. That's what they tell me. You tell you. شهود يهوه بيقولوا له لإريك أنت عم تأكل على طاولة الشياطين. But the truth is, they are eating at the table of demons. Because they accept the influence of Spiritists. لأنه أخذوا هذا التأثير الشيطاني تبع هذا الشخص. And it's not the only man. Greber is not the only man which has tied with Spiritism. Greber مش الوحيد اللي كان يستوحي أمور من الشيطان. In their interlinear translation of 1985, they quoted Mr. Thompson, which was also a Spiritist. في ترجمتهم سنة 1985 اقتبسوا جون تومسون اللي هو شخص آخر مقاد بأرواح شريرة. And he also says the word was a God with a small g. وهو كمان بيقول إنه الكلمة كان إله مش الله. Now I'm going to speak about their organization.